Mtazamaji, na hii leo makali ya corona yakiendelea kuongezeka, kumbuka kwamba mtafsiri wangu wa lugha ishara si mwingine mbali ni Josephine. Unaweza kuwasiliana nasi tena kwa 22047. Moja kwa taarifa zetu ni kwamba makali ya corona yakiendelea kusakama taifa, visa vingine 29 vimeripotiwa nchini kufikisha idadi ya watu 110, watu wawili wakiripotiwa kufariki. Kwa sasa Wakenya wangali wanataabika kutokana na sheria za serikali za kutotoka nje, biashara zikiendelea kuadhirika katika maeneo mbalimbali, huku waziri wa afya Mutahi Kagwe akiwaonya Wakenya kwa kufanya mzaha katika mitandao ya kijamii. Mwanahabari wetu Paul Kirobi na mengi zaidi. Baada ya visa 22 kuripotiwa hiyo jana na waziri wa afya Mutahi Kagwe, visa vingine 29 vimethibitishwa nchini kufikisha idadi ya watu 110. Today, I'm also saddened to announce that we have lost an additional 2 patients who were tested positive to the disease. One in Nairobi and another in Mombasa. This now brings to 3. Watu wengine wawili zaidi wamepoteza maisha kutokana na virusi vya corona, mmoja wao akitokea kaunti ya Mombasa, sasa kufikisha idadi ya watu 3. We have managed to test a total of 662 samples. You will notice that this is a new record in terms of our daily testing capacity. This is because of activation of testing facilities across the country and additional testing facilities in private facilities. Out of the 662 samples, 29 people have tested positive to the coronavirus disease. Out of this number, 28 are Kenyans, while 1 is a Congolese. This number, I must say, is going to rise, and it is going to rise exponentially. Mtu wa kwanza aliyeaga dunia kufuatia virusi hivi vya corona alikuwa ni mwathiriwa wa ugonjwa wa kisukari. Kwa sasa, Wakenya wangali wanazidi kutaabika kutokana na shughuli za kibiashara kufungwa maeneo mbalimbali na kusababisha hali tete nchini, huku hofu ikizidi kutokana na visa hivi kuongezeka. Sasa ukiambia kwamba nawa mikono, unanawa mikono na wewe ni mgonjwa, au unanawa mkono na wewe ni mzima, itakuwa inakusaidia vipi? Inafaa kwanza ujue hali yako ya kwanza, uone kwanza vile wazungu wanafanya huko. Hiyo 14 days yenye wanasema ya kwamba umejiself quarantine, uone kama ya kwamba utapona au utakufa au utaambukiza watu wengine. Inafaa kupatia solutions kama hizo, lakini unajua wakiendelea, tukiangalia runinga kila siku wanasema ya kwamba watu wamefika 50 sijui na ngapi. Leo pia najua jioni watakuwa wanatangaza imefika kiasi fulani. Haitatusaidia. Kitu kingine yenye tunataka serikali iweze kuongelea ni mambo ya kulipa rent. Ukiambia watu wakae nyumbani, sasa tunaona makampuni mingi imefunga. Watu watakula nini? Tunataka lockdown, lakini tuwezi fanyika lockdown, iwezi fanyika na tunalipa rent, tunanunua chakula na chakula hakuna. Nahurumia sana ndugu zangu Embakasi East. Manake Embakasi imetajwa mbele kama namba 1 kulingana kuhusiana na virusi vya corona. Hapa tukipita hivi tunaona magari zinapita, zinaenda kuchukua, hatujui wanachukua wapi. Sisi wenyewe tuko worried kwa hii mtaa yetu ya Embakasi, Nyayo Estate, Embakasi Village, Utawala, Fedha, Tasia, huku ghetto chini tunasikitika sana. Manake serikali, sisi tulichagua serikali kuanzia kwa president mpaka kwa MCA. Lakini sasa saa hizi tunaangamia sisi kama Wakenya, hatuoni hata kiongozi hata mmoja. Awasikiki. Msemaji wa serikali Kanali Cyrus Oguna katika mahojiano na runinga ya TV47 alikiri kwamba itakuwa vigumu taifa kutangaza kusitisha harakati zote. I'm not saying that it's been looked into. We are looking at all possible options, as a government. We don't want to be caught on the wrong footing, and therefore we must weigh situations, we must weigh scenarios and even model those scenarios and then come up with contingencies, to deal with each scenario. So what that means is that that lockdown is among the various options that the government is looking at. Kulingana na mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya Patrick Amoth, maambukizi ya watu 110 ni ya humu nchini. We are having pockets or clusters of transmission from various counties.
We have out of the 100 plus cases, about 30 or 40 are cases of local transmission with no history of travel. Some of them no history of direct contact with anybody having a COVID-19 disease. So we are actually in the era of local transmission. Kulingana na mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa matabibu Peterson Wachira, njia bora ya kukabiliana na corona ni kusitisha matembezi nchi nzima. At the earliest possible time to institute a lockdown, and especially on the counties that are considered hotspots. And why are we saying this? Once you start having community transmission of any infectious disease, it becomes very hard for you to get each and everybody who is having this infection. Because when you're talking about contacts, there is always that contact that is never documented anywhere. Baada ya manusura wawili wa virusi vya corona kutangazwa hiyo jana na hata kuwa na mazungumzo kwa njia mtandao na Rais Uhuru Kenyatta, maswali chungu nzima yameibuka, huku Wakenya wakionekana kutoamini kupona kwao. Jambo hilo limeonekana kumkera waziri wa afya Mutahi Kagwe. I appeal to the media not to slight these matters, and I appeal to our enforcement agencies to arrest social media users. Paul Kirobi, Runinga ya TV 47, Nairobi.